Sangguniang Bayan, representing our Vice Mayor, Honorable Limuel L. Yap, we have our first councilor, Honorable Ralph C. Lim. In behalf of our very own Vice Mayor, Mayor Limuel Yap, as your first councilor, Ralph Lim, sincerely, dawato na mo ang konsay giturn over karon sa SB office na mo karon sa bagong pamunuan sa 13 Sangguniang Bayan. So, dawato na mo konsay nasulod ang namao ng mga documents. So that's all. Alright, daghan kayo salamat. Our first councilor, Honorable Ralph C. Lim. So at this juncture, in relation to the turnover and assumption of office, for his last message, reminders, and other important na mga message. Ladies and gentlemen, akong ihatag ninyo pagbalik atong amahan sa lungsod, Mayor Angel Tata Yap.